My dear students, already I told you factors are nothing but genes, and these genes are located in chromosomes. We are going to study here the genes are made up of nucleic acids. Nucleic acids are of two types, they are DNA and RNA. In this video, we are going to study the detailed structure of DNA. See here, already I told you what is the long form of DNA. See here I will write the long form of DNA, DNA, equal to as deoxyribonucleic acid. Yes or no? Nucleic acid. Deoxyribonucleic acid. See here, already I told you this deoxyribonucleic acid is made up of three components. They are, first one is pentose sugar. Pentose sugar and phosphate group. Phosphate, that is, and it is made up of nitrogenous bases. Nitrogenous bases. And see here I will write one more important thing, that is the pentose sugar found in DNA is deoxyribose. And the phosphate is PO4, P minus, and it is represented as capital P enclosed in a circle. And also it is containing nitrogenous bases. They are purines and pyrimidines. Purines and pyrimidines. The purines present in DNA are adenine and guanine, and the pyrimidines present in DNA are thymine and cytosine. I have already told about this basic concept. In this way, the DNA is made up of deoxyribose sugar, phosphate and nitrogenous bases, that is purines and pyrimidines. My dear students, there are three types of pyrimidines are there. They are thymine, cytosine and uracil. But here I have not written the uracil because in DNA uracil is absent. In the place of uracil, thymine is present. Uracil is present only in RNA, ribonucleic acid. This is the basic knowledge about DNA. Now let us study how the pentose sugar, phosphate group and nitrogenous bases are combined. When these three components combine together, that becomes a single unit, that is called what? Nucleotide. Notice, ಈ pentose sugar, phosphate group, nitrogenous bases ಅಷ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಆದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ the combination of pentose sugar, phosphate and nitrogenous bases together form a single unit, that is called what? Nucleotide anta karteve. Here let us study how the nucleotides are formed. ಈಗ ನಾವು nucleotides ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Let me to draw a pentose sugar, that is deoxyribose, which is found in DNA. This is
oxygen, getting the idea? And here this is pentose sugar. To this pentose sugar, one nitrogen base is going to attach. One nitrogen base is going to be attached. See here, this is the nitrogen base. When a nitrogen base links with the deoxyribose sugar or pentose sugar, it becomes what? Nucleoside. Pentose sugar, nodali, pentose sugar plus nitrogen base forms what? Nucleoside. Nodri, pentose sugar ಗೆ nitrogen base ಸೇರಿದ್ರೆ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂತ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. What you mean by nucleoside ಅಂತ ನೀವೇ ಬರಬೇಕು. When pentose sugar links with nitrogen base, a unit is formed that is called what? Nucleoside. You know, on the nitrogen base, this is nitrogen base. This is called what? This is the nitrogen base. Here, nitrogen base is linked with the pentose sugar. Hence, this combination is called what? Nucleoside. Getting the idea? Angara, this nitrogen base, illodri, L attached. This is called what? First carbon atom. This is first carbon atom. This is second carbon atom. This is third carbon atom. This is fourth carbon atom. And here CH2OH is there. This is fifth carbon atom. So the pentose sugar 1, 2, 3, 4, 5 carbon atom. ಯಾವಾಗಲೂ nitrogen space first carbon atom of pentose sugar ಬಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. With what bond? With the help of a bond called as glycosidic bond. Nitrogen base links with pentose sugar with the help of a bond called glycosidic bond. Getting the idea? Okay. Now pentose sugar plus nitrogen base is called what? Nucleoside. Getting the idea? Okay. To this nucleoside here at the third carbon position. At the third carbon position, what happens here? Here what happens? Phosphate group is linked. See here. ಈ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತದ with the help of a bond called phosphoester bond ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Phosphoester bond ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the phosphate is linked to the nucleoside at the third carbon position of the pentose sugar with the help of a bond, phosphoester bond. Now this whole unit is called what? It is now nucleotide. Andre plus one phosphate group idಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it forms what? It forms nucleotide. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಒಂದು ಪಾಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ದಿಸ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? DNA ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್, ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್, phosphate. Nitrogen base, pentose sugar, phosphate. Nitrogen base, pentose sugar, phosphate. ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ one nucleotide connects with another nucleotide with the help of a bond. This bond is called what? Phosphodiester bond ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಗಳು
ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಆ ಬಾಂಡಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ? ಫಾಸ್ಫೋಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ many nucleotides are linked together with the help of a phosphodiester bond and form a polynucleotide chain. This polynucleotide chain is known as DNA. Andra DNA is nothing but it is a long chain of polynucleotides. ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ಗೆ ನಾವು DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ let us study the different types of nucleotides found in DNA. DNA ಇರತಕ್ಕಂಥ different nucleotides ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Okay, my dear students, now let me to talk about what are the different types of nucleotides found in DNA. See here, in DNA, what is the name of the pentose sugar? Deoxyribose. It is deoxyribose. ಈ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ? ಅಡಿನೈನ್. ಅಡಿನೈನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನೋಸೈನ್. ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನೋ ಸೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗ್ತದ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಅಡಿನೋಸೈನ್ ಮೋನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ಗೆ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದೈತಿ? ಥೈಮೈನ್. ಥೈಮೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ deoxythymidine. Deoxythymidine plus phosphate ಸೇರಿದ್ರೆ it becomes a nucleotide. Its name is deoxythymidine monophosphate. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್, ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟೋಸಿನ್. ಸೈಟೋಸೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆದಾಗ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಯಾವುದು? ಡಿಆಕ್ಸಿಸೈಟಿಡೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಟು ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ the phosphate group is linked with the help of a phosphoester bond to form a nucleotide. Its name is deoxycytidine monophosphate. Getting there? And now deoxyribose sugar, deoxyribose plus ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಉಳಿತು? ಅಡಿನೈನ್, ಥೈಮೈನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಗ್ವಾನೈನ್. ಗ್ವಾನೈನ್ ಅಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಗೌನೋಸೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಗೌನೋಸೈನ್ monophosphate. Hence these are nucleotides. ಏನಿವ? ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ದಿಸ್ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ DNA. And this nucleotide links with the remaining nucleotides. One nucleotide is one nucleotide bond up there, and this bond is called what? Phosphodiester bond ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. phosphodiester
ester bond ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ all nucleotides are linked together with the help of a phosphodiester bond. In this way, a polynucleotide chain is formed, and this polynucleotide chain is known as DNA. That's why DNA is described as it is a long chain of polynucleotide. Okay? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಯ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in this way DNA is described as it is a long chain of polynucleotides. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, see this is nitrogen base, say it is adenine. When adenine links with a deoxyribose sugar, it becomes a nucleoside. Its name is deoxyadenosine. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡೆನೋಸೈನ್ ಮೊನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಸೈಟಿಡೈನ್ ಮೊನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಥೈಮಿಡೈನ್ ಮೊನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಬ್ರೋನೋಸೈನ್ ಮೊನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇದಾವ? 1 2 3 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 3, ದಿಸ್ ಈಸ್ 4, ದಿಸ್ ಈಸ್ 5th. ಅಂದ್ರೆ 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಐತಿ, CH2ಗೆ ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಬಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, the nitrogenous bases are always linked with the first carbon atom of the deoxyribose sugar. My dear students, it is clear that the nitrogenous bases are always linked with the first carbon atom of the deoxyribose sugar. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, the phosphate group attached to the third carbon atom of the deoxyribose sugar of one nucleotide attaches with the 5th carbon atom of the next nucleotide. In this way, a polynucleotide chain has 5' end with phosphate group and 3' end with OH group. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಈ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ದ 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅದ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ 5ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಒಂದು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್, ಒಂದು DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5' end with phosphate group, 3' end with OH group. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, HOH ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 3ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇರತಕ್ಕಂತ 5ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. By this it is clear that whenever a polynucleotide chain DNA strand is formed, it is having 5' end with phosphate group, 3' end with OH group. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ? 5' end ಅಂದ್ರೆ 5th carbon atom of the deoxyribose sugar. ಹೌದಾ? 3' end ಅಂದ್ರೆ 3rd carbon atom of the deoxyribose of the nucleotide. ಹೌದಾ? See here, ಹಾಗಾದ್ರೆ DNA is having 5' end with phosphate group and 3' end with OH group. ಈ ರೀತಿ DNA ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ? It is a long chain of polynucleotides. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ when this DNA strand
this DNA strand is observed under the microscope, what it shows? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ DNA ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA was systematically studied by two scientists. Their name is Watson and Crick. ನೋಡ್ರಿ, ಈ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು DNA ಅಂತ ಕರೆದಿವಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ DNA ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದರ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ us study according to Watson and Crick how DNA structure is that we are going to study in this video. Okay, my dear students, to explain the structure of DNA, two biochemists, their name is Watson and Crick, proposed a model. Its name is DNA double helix model. Me exam kehta, who proposed DNA double helix model ಅಂತ kehta. Remember, Watson and Crick, they are the name of the persons who proposed DNA double helix model. This model tells us the actual structure of the DNA. Now let us study according to Watson and Crick how DNA is present. What is the structure of DNA? Sorry, according to this model, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ Watson ಮತ್ತು Crick, DNA ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೈರಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ DNA ಅಂದ್ರೇನು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಆ ಚೈನಿಗೆ ನಾವು DNA ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇಂಥ ಎರಡು ಚೈನ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸುತ್ತಕೊಂಡಾವ. ಅಂದ್ರೆ DNA is having double polynucleotide chains. ಅಂದ್ರೆ DNA is having two strands. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಗಳದಾವ, ಎರಡು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಹೊಂದ್ಯಾವ. ಅವು ಹೆಂಗದವ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, DNA is double stranded and helical in nature. ಹೆಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸುತ್ತಕೊಂಡಾವ, ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲಿಕಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು DNA double helix model, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, DNA is double stranded. DNA is double stranded. DNA is double stranded and helical in nature. And helical in nature. ನೋಡ್ರಿ, DNA ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಅದಾವ. ನೋಡ್ರಿ, this one is a polynucleotide chain and this one is a polynucleotide chain. ಎರಡು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವು ಒಂದೊಂದೊಂದು ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Here DNA is double stranded and helical in nature. Getting the idea? Okay. See here, you know, now ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, the DNA strand is having 5' with phosphate group and 3' with OH group ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ರನ್ ಆಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಿದ್ವಂತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ here this strand is having 3' to 5' direction, but this strand is having 5' to 3' direction. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ whatever the two strands present in DNA run in opposite directions, ಅಂದ್ರೆ they are anti-parallel to each other. ಹೌದಾ? The two strands found in DNA, the two strands found in DNA are anti-parallel
anti-parallel both the strands run in opposite direction. Nodri idu 5' to 3' ante idu 3' to 5'. This is the meaning of the two strands formed in DNA are anti-parallel to each other. Getting the idea? Okay. Next, one more point is that see here. ಈ ರೀತಿ rotate ಆಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು 80 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟರ್ನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ 90 180 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 180 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೊಂದು ಫುಲ್ ಟರ್ನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೊಂದು ಫುಲ್ ಟರ್ನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೈರಲ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. Getting the idea? Okay. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ 360 ಬರ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒನ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಫುಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ DNA ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಇದೆಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 34 angstrom in length width ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 20 angstrom in width. One DNA helix length ಎಷ್ಟಿದೆ 34 angstrom width 20 angstrom. ಹಾಗಾದ್ರೆ one full turn of DNA, see here, one full turn of DNA, one full turn of DNA ಅಂದ್ರೆ one helix. One full turn of DNA is 34 angstrom in length and 20 angstrom in width. One full turn of DNA is 34 angstrom in length and 20 angstrom in width. Okay. Now, one helix ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಇರ್ತಾವ ಹೌದಾ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಆದ ನೋಡ್ರಿ ಅಡಿನೈನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಗ್ವಾನೈನ್ ಅಡಿನೈನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಗ್ವಾನೈನ್ ಥೈಮೈನ್ ಹೌದಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಅದಾವ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಸುತ್ತಲೂ along the length of this strand there is some nitrogen bases are there. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ see here the nitrogenous bases found on one strand pairs with the nitrogenous bases found on the other strand. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ಯಾವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೊಂದ್ಯಾವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೊಂದ್ಯಾವ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು fourth property is the nitrogenous bases found on one strand the nitrogenous bases found on one strand paired with nitrogenous bases found on other strand. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಹೊಂದ್ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಬೈ complementary hydrogen bonding. The complementary hydrogen bonding is very important. In complementary hydrogen bonding antandra see complementary hydrogen bonding ಅಂತಂದ್ರೆ
complementary hydrogen bonding ಅಂತಂದ್ರೆ this implies what? Adenine always pairs with thymine with the help of two hydrogen bonds, and cytosine always pairs with guanine with the help of three hydrogen bonds, and this is referred to as, this is the meaning of complementary hydrogen bonding ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Complementary hydrogen bonding ಅಂದ್ರೆ this is the rule in which adenine always pairs with thymine, thymine always pairs with adenine with the help of two hydrogen bonds. Okay? And guanine always pairs with cytosine, cytosine always pairs with guanine with the help of three hydrogen bonds. This is referred to as complementary hydrogen bonding ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. This is very important. ಈ ರೀತಿ complementary hydrogen bonding ಇರೋದ್ರಿಂದ, if you know that nitrogen base is present on one strand, then definitely you can deduce the nitrogen base is found on the other strand. For example, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 5' 3' ಇದೊಂದು DNA strand ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ adenine, cytosine, guanine, thymine, adenine, guanine, cytosine, thymine, adenine. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ nitrogen base ಇದಾವ. ಈಗ these are the nitrogenous bases found on one DNA strand. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು DNA strand, ಇಲ್ಲೊಂದು DNA strand ಇದೆ. It is having 3' and 5'. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5' 3' ನೋಡಿ, 3' 5' ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ DNA ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ 3' to 5'. ಇದು 5' to 3' ಇದ್ರೆ 3' to 5' ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 3' to 5' ಇದ್ರೆ ಇದು 5' to 3' ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ the two strands formed in DNA are anti parallel. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಗೊತ್ತಿದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? by complementary hydrogen bonding. ಹೆಂಗೆ? adenine always pairs with thymine, T ಬರೀರಿ. T. cytosine always pairs with guanine, G ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ C ಬರೀರಿ. A T C G A T. In this way, if the nitrogenous bases found on one strand are known, then the nitrogenous bases found on the other strand can be easily deduced because complementary hydrogen bonding. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ರೀತಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ when the nitrogen base are going to pairing, then they follow complementary base pairing. ಅಂದ್ರೆ adenine pairs with thymine, cytosine always pairs with guanine. adenine ಎಂದು guanine ಜೊತೆ pair ಆಗೋಲ್ಲ, thymine ಎಂದು cytosine ಜೊತೆ pair ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Getting the idea? Okay, my dear students, one more important thing is, that is the fifth point, that is Chargaff's rule of base equivalence. Chargaff's rule of base equivalence. This is the very important point. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ Chargaff's rule of base equivalence? In DNA, amount of purides is always equal to amount of pyrimidides. Here, in DNA, amount of purides is always equal to amount of pyrimidides. This is what Chargaff's rule of base equivalence anತಾರೆ. According to Chargaff's rule of base equivalence, in DNA, amount of purides is always equal to amount of pyrimidides. What it means? Amount of purides ಅಂತಂದ್ರೆ adenine plus guanine. This amount of purides is always equal to amount of pyrimidides ಅಂದ್ರೆ cytosine plus thymine.
ಹೌದಾ? ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿನೈನ್, ಎಷ್ಟು ಅಡಿನೈನ್ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ ಥೈಮಿನ್ ಇರ್ತಾವ, ಎಷ್ಟು ಗ್ವಾನೈನ್ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಆರ್ ದ ರೇಷಿಯೋ adenine plus thymine divided by cytosine plus guanine, this ratio is always remains constant. This is also in the ಇದು ಕೂಡ Chargaff's rule of basic equivalence. ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್. According to Chargaff's rule of basic equivalence, in DNA amount of purines is always equal to amount of pyrimidines. ಅಥವಾ the ratio of amount of adenine and thymine to the amount of cytosine and guanosine is always constant. The ratio constant is both are correct. This is Chargaff's rule of basic equivalence. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ CET ನೀಟ್ಗಳಿಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಿಸ್ಗಳು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರದ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಗೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ DNA. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ in DNA in the place of uracil thymine is present, but in RNA ಅಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, uracil ಇರ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಂಗಾರೆ ಇದು explain the DNA development model proposed by Maxwell and Crick. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 100% ಬರ್ತದ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಅಂತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಲೋ ಗ್ರೂವ್ ಅಂತ. This is deep groove, this is shallow. Okay. Now one more important point. One important point is one DNA double helix one helix ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, there are 10 base pairs are found in one helix of DNA. ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ 34 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಹಂಗಾರ ಒಂದು ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅದಾವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ 34 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗಾತು, 3.4 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಹಂಗಾರೆ in one DNA double helix there are 10 base pairs are there. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ 34 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬೇಸ್ ಇದೊಂದು ಇವೆರಡರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, 3.4 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. In this way in one helix there are 10 base pairs are found. 10 base pairs are present in one helix. These are very important points of the DNA. ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100% ಕೇಳ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಉಳಿತದೆ.